Cześć i czołem, jestem Tebal, a to jest kanał Tebal. No, tutaj kolejny odcinek nagrywamy bezpośrednio po tym, który skończyłem. Zoru, o ciebie szukałem, gościu. By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Zgrom diabelstwo groźnym spojrzeniem. Lower. Na kolana, ona nie ma zwyczaju powtarzać. Diabły są złe. Wszyscy o tym wiemy You przecież. saw another gift. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. O, kurde, a mogła Are the zabić. dead A mogła gods? zabić. Are all gifts so brutal? Brutal? Blood still flows through his own veins. I was positively gentle. O, no, bardzo miła pani. Coś chcesz ode mnie. Stój. The locals prove compliant. A useful trait. Jak I najbardziej. warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Ale co, no co? Masz sprawną rękę do przesłuchań, nie możemy jeszcze potrzebować tej umiejętności. Tch. A shell so thin requires little to crack it. The teeth sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. No jasne. Powiedziałaś diablictwo? I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Custom, perhaps. Oj, sorry. You will educate me on matters of this Fey run. Nie, mówicie Fejran. Dobra, oczyszczenie, co masz na myśli? The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By Okay. covenant, I can say no more. Okej, odejdź. No to wiemy wszystko. O, mogę zabrać to pochodnie i plecak jakiś czeka na mnie. Posłanie? Czy jest to nam potrzebne? Chyba nie. Otwarta skrzynia o troszkę pieniędzy, jak najbardziej się przyda. Tam ostatnio sobie dużo nie pogadałem, bo no to tak, to jest w tym miasto tutaj będzie dużo pierdół strasznych. Ermas? Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Okej, pogadaliśmy. Tutaj jeszcze coś jest. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Your mind wanders. If the crossbow bolt shot through her mouth, would she taste the metal before she died? Shoot before you lose your nerve, Tieflin. If you ever had it to begin with. Stań, to przecież... A... Przecież tak nie można, prawda? Stań przed kuszą diabelstwa. No nie można zabijać zielonoskórych, oni są dobrzy. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? You move. Czekaj.   Barbarzyńca, zastraszenie.    Barbarzyńca, zastraszenie.   Barbarzyńca, zastraszenie.    Barbarzyńca, zastraszenie.    Barbarzyńca, zastraszenie.   Barbarzyńca, zastraszenie.   Barbarzyńca, zastraszenie.   Barbarzyńca, zastraszenie.   Barbarzyńca, zastraszenie.   Barbarzyńca, zastraszenie.   Barbarzyńca, zastraszenie.
Pokaż co potrafisz, śmiało. A coś nie pykło, ty. O, ciekawe jak się to potoczy. Kontynuuj. You want to die for this stupid goblin? Fine. I'm gonna buy the ends of your kids, and your birds, and your dogs. Czekaj, jak to wygląda? Czyli, aha, ja walczę z tą dwójką. Tutaj było coś takiego, że... ucieczka z pola walki to nie. Weź tutaj podbiegnij na pewno. Była taka opcja, że... ja ich nie zabijam. Tymczasowe właśnie. Ja nie chcę ich zabić. Chociaż z drugiej strony oni mnie zaatakowali. Więc... chmurka czaru. Aha. To jest jedna tura. Aha, dobra. Czyli trochę zjebałem. Starcie jest niemożliwe. Czekaj. Ty się przesuń najpierw. Podjęli tam. Rzuć było. Aha, nie możesz nic rzucić. Kula ognia? Koniec twojej tury. Może do niego jakoś dobiec? A tak to jest... nie mogę tego otworzyć. No dobra, zastrzel go. Nie, no świetnie. Koniec tury. Teraz ty. Szaleńczy atak, poproszę. Było właśnie... a co to jest? Przełącz źródło światła. To nie chcę tego. Wypij. O, to mi się przyda. Było coś takiego właśnie, te opcje, że... nie wiem, a tutaj się może gdzieś to włącza. Nie. Że... kurczę... żeby właśnie nie zabijać ich. Ja nie do końca chcę ich zabijać. Nie. No nic. Wybienie, świetnie. Zwód, to może trafić go. Wytrącenie z równowagi, świetnie. Koniec tury. Nieumarli konstrukcji nie mogą uraz cel traci akcję. O. Ty poleczyć potrzebujesz kogoś? Niekoniecznie, chociaż... dobra, no i na razie. Kolejny atak, poproszę. No dobra. Jak oni mnie napadli. Przykro mi. Tak bywa. Wywołanie sobie skóra. Wycofaj się mała. Well. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Dobra, będę wiedział. Weź go lej. I polecz się może. Still breathing despite everything. Już po nim. The first time I saw you, I figured you were champion. A man of valor, integrity. But you seem intent on proving me wrong.
No ale co zrobiłem? No chłopie, uratowałem ich. Czekaj, dobra, pogadajmy z tą goblinką, jak z nią pogadać? Ain't sure why you killed that soft ass to protect me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Czy wyglądam, jakbym się bał goblinów? Rozniosę je tak jak poprzednio napotkaną bandę. Yeah? How many were there? 4? We got more than you can handle. And our priestess keeps us fighting, even if someone sticks a few holes in us. Got a whole lab set up, cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. A goblin healer. We really are desperate, aren't we? Cóż, z pewnością chciałbym ją Get me out of poznać. here and I'll tell you where to find her. Deal? To i Then wyciągnę hurry stąd. up and do it. My tribe ain't as friendly as I am. No dobra, You're a gonna be sorry. tylko tak, Every czyja last one pusta, of you. zbroja, lekka kusza, to mi się przyda na pewno. On nic nie miał? O, taki bidny. Dobra, tutaj skrzynia z wyposażeniem, tutaj chyba nic, skrzynia na dowody nic. Zróbmy sobie odpoczynek. Zapiszę grę. Czy tutaj jest coś jeszcze godnego uwagi w tym mieście? Ale z nimi gadałem. Ciotka Ethel. Ona jest na pewno godna uwagi. If it isn't the talk of the camp. It's a rare day when I see one of you lot about. Thank goodness you came along when you... Oh, To się nie pasuje. you're twitching something fierce, love. And your eyes. You look like you don't know the meaning of the word sleep. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Pozwól jej się sobą zająć. Aha! You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Co zrobiłaś? No to wypij zawartość As you butelki. down the potion, a comforting warmth spreads through you. I swear you're still as peaky looking. Na tym polega problem. Nie mam pojęcia, co mi jest. Then let old Auntie Ethel have a look at you. First things first. Tell me what's at you. Tak? Czasem przychodzą mi do głowy złe myśli. Bardzo, bardzo, bardzo złe myśli. Oh, Petal, that's how it starts, you know. Thinking is only a step away from doing. Were you hurt recently? An accident of some sorts? That could explain things. Kijanka i tylidów pesła mi do głowy. You poor pet. My heart goes out to you, truly. But I confess that doesn't explain all your symptoms. Some of the things you told me, why, I've never heard of a parasite doing that. This is serious. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Na przykład. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there.
Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. No to zerknę sobie. Hey, bother. Mikstura większego leczenia otrzymano. Super. Laska Corellona. O kurczę. Zyskujesz premię do testów ataku bez broni i obrażeń. Aha, to jest dla mnicha. Kostur nie ma pancerza, czy kiedy postać dzierżąca ten kostur nie ma pancerza, otrzymuje 2 do rzutów obrony. To ja nie chcę. A poza tym jakieś pierdzielety. Dobra. Spadam. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Pet. O, jaka kochana babcia. No dobra. Co? You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Przestań rozmyślać o soczystym krasnoludzie. Dużo bardziej wolę pieczonego krasnoluda. See how you feel when your pack is empty. It'll be this or a handful of weeds. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. O, That'll bucket. ty, a dasz mi to jedzenie jeszcze raz? We'll be leaving soon. Aha, nie dasz mi. O, no szkoda. Tutaj jeszcze był kowal bodajże gdzieś. A jest, to jest tu? Damon. To cię zabił? Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Chcę obejrzeć. Aha. Dobra, nic na razie nie ma. Muszę jeszcze się rozejrzeć po tym mieście, ale dobra. Kamienne drzwi na razie nie. Zoru. Czy już rozmawialiśmy chyba? Please, Aha. Się schowałeś tutaj po prostu. Dobra, zejdźmy jeszcze na dół. Tutaj ja wiem, że była... The waiting's getting to me. If we left, we could at least make a run for it. Dobra. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. O, było coś z tobą siano. Świetnie. Wiedziałem, że to jest coś ukryte. Policja sukces. Chodzi o rozmowę ze zwierzętami, ale ja nie mam chyba rozmowy. Budzi tworzę. Piękny z ciebie zwierzę. Odejdź. Dobra. Doni. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Odejdź. Nie chcę z nim gadać. O? Rękawice jakieś. To chyba dla mnie będzie. Jak najbardziej siła +1. Oj, kurde. You've got something to say. Odejdź. Na razie zły mnie chce. O. Solidny. Ja mogę zniszczyć tą skrzynię. Tutaj jest uszkodzić go tylko atak, zadając co najmniej 10 obrażeń. Las. Na pewno to zniszczysz. Kurde, odsuńcie się. Nie zniszczysz tego. To była to bardzo wysoka. Otwórz wytrychem. A mam jakoś ten premię, dodaj premię ze wskazówek. Udało się, sukces. Ale fart, na styk. I troszkę golda wpadło. Tutaj takie gnojki są złodziejskie. To diabły są. O, patrz. Whoa, hey! Can't say I've ever seen someone like you before. Go on, take this ring. It's lucky. Niezła sztuczka. You haven't seen anything yet, mister. Go on, take the ring and watch your fortune change. Tak trochę mi takich cyganów przypominają. Albo coś. O, mogę, dam radę to zrobić? O, krytyczny.
ty robisz? Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're... Call it. Heads or tails. Oj, pierwszy do Hey, hold on, you gotta pay for that! Twoją zapłatą będzie... To tylko żart, no Real dalej. sweet sense of humor you got there, chum. Anyways, you gotta call before the flip. Heads or tails. Orzeł. Heads it is. See? That's the kind of luck you get. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Zwróć piersi, nie odejdź, nie chcę tego. Jakiś dzieciak jeszcze jest. Oh, I don't have any money or anything to sell. My Jakaś what? stara. I'm the god. Okej, dobra, idziemy dalej. Tutaj jeszcze mała przygoda czeka. Let my daughter go right now! She's a thief, hell spawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! O miś! Dobra, idziemy pogadać tutaj z nimi. Come, Magrin, give him a chance. You, get back! No nie. Keep back! Force my... A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Dobra. Idziemy. Tutaj chyba ten moment będzie. Have you lost your sin? Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. A death viper. You've milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Nic nie rób. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it! The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Użyjmy wykrycia myśli. Czekaj, czy tam co? Aha, nie udało się. 9. You intrude on the circle. You intrude on my mind. More proof that outsiders must never be trusted. Ej. Oj, sorry. Dobra, nic nie mów. Now, Wrath. No. Ithias. Tila, to me. Gone. By the gods, Korga, what have you done? Bury the remains. Continue the rite. And the parents? They're just outside.
This outsider will take word once I've spoken to him. We must focus on the right. Okej. She's dead. Across Korga. Korga, we are guardians, not killers. Spare your tears. She knew the danger. Go on. Say it. You think I'm a monster? A dlaczego? Monster? Too kind. A demon, more like. Czekaj. Też chronić swój dom, czasami to wymaga okrucieństwa. First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the right is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Rób co chcesz, to nie ma Then I was sprawy. wise to grant you entry. And you'd be wise to heed my words. I want you to provide your services to the Tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Okej. Badać zdrowo uchodźcy nie są moim problemem. Then they soon know the sting of my venom. Get out. We have no more business. Dobra, coś jeszcze. Aha, tutaj była ta uzdrowicielka. My tutaj uzdrowicielki szukaliśmy. They did a number on you, didn't they? Does that hurt? I see you. Just give me a moment. Czekaj cierpliwie. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Szukam Nettie. You found her, but I still don't know what she can do for you. Podobno Halcyon jest najlepszym uzdrowicielem w okolicy, muszę go znaleźć. You and every other soul here. I can help if something's wrong. I'm no Master Halcyon, but I can manage. Czy wiesz coś na temat ubieżców Why are you umysłu? asking? Zaspokój I know bądź they're kogoś. nasty creatures. Can get in your head and convince you up is down, and that's not all they'll do inside your head. Tell me honestly, are you infected? Is that why you're asking? Możesz mi pomóc? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Jaka miła pani. We need to be quick. This way. There's something in that vessel. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Więc go zabiłaś i położyłaś na stole do sekcji. Nie odpowiedziała. No. That was Master Halcyon. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options.
You don't have to be here for this. I'd like to stay, if it's all the same. All right. Let's see what we can do. Co to za roślina She pomoże mi? shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Niewykluczone. Czego mi nie I'm mówisz? telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Mogę połączyć swój umysł z każdą Victims can zidentyfikować. identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Na statku A pierwszym. mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. O, jaka This kochana. is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Nie mówiłaś przypadkiem, że możesz mnie The thorn? wyleczyć? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? No dobra. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Czy istnieje You lekarstwo? can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Okej. Powiedziała, że tropiliście inne ofiary. Czy oni się przemienili? Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Aha. Whatever he found there, he didn't make it back. Co twoim zdaniem zrobić? The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? To brzmi jak wiele założeń, które mogę The przypłacić way I życiem. see it, you have two options. Halsin, or that wyvern poison. I don't envy your choice, truly. But this is the hand fate's dealt you. Okej.
Dobra, znajdę Thank you. Halsina. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you what happened out there. But those adventurers were the only witnesses. And they're long gone. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. No dobra. Step at a time, Nettie. Come on. Czekaj, tutaj okaz posłuchaj tam. Ha! It'll take more than a nasty drink to finish Lae'zel of Kresh Kalir. Zbadaj. To... Mogę to podjebać, tutaj nikogo nie ma? Nie ma. Draw, list draw. Dobra. Tak, ja mam tą kijankę. The parasite is stubborn. Pasożyt It refuses odmawia... both to leave or to allow itself to be used as you Okay. desire. Find our master. Tak naprawdę... Tell me what you find. Tu mamy druidów. Jeszcze jedna rozmowa z Wolą nas czeka. Keep their confidence, if you insist. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the... A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Dobrze, zadaj swoje pytania. Glory, how would you describe that particular batch of goblins? Size? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Takie same. Podaj mu dokładny opis. O. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Smok, nie było żadnego smoka. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Tak. They did, didn't they? Oh, curious. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Trzymaj język Never you zębami. mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. Bądź ostrożny. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Okej. Would that we could speak freely, my Ursine friend. By Sylvanas, the tree father, our turmoil is calm. Tutaj jeszcze jest winda, odblokujmy sobie ją. Tylko mamy problem. Postaci niedźwiedzia. O, mam opiekę? Mogę? Pokaż mi, czy mi wyjdzie. Nie wyszło. Kontynuuj. Ups. Aha, myślałem, że nie zaatakuje. Rzuć rybę. Dobra, poszło sobie, bydle. Chodź ekipa. Noel, podejdź tu. Defender of the... No co jest? No, skakujcie na tą windę. To, że oni automatycznie, jak jest ten winda, no to nie wbiegają na nią po prostu. O. I have something to ask. This
squirrel might be the single most adorable creature you can recall in all your stunted memory. Ale It siotka. would be ever so twee if it were climbing a tree. Gods! What in the deepest hell is wrong with you? You stare at the body before you. You have no idea what just happened. Mój syn. The swirling bile cauldron of your brain is cooking up a poison stew. Okej. Ojejku. Szczapa. Nic nie ma. Zapiszmy sobie. A. Tutaj był... Ja pamiętam, że tutaj było niebezpieczeństwo jeszcze jakieś. O, ta pani miała kłopoty. O. Rytobójca. O, zaskoczenie. Świetnie. Wal do niego. A! Mogę to uruszyć najpierw. A możesz ich pobufować? Aha, nie możesz. Czekaj, weź podejść bliżej. Postaw przed nim. Okej, co teraz? Ty sobie stój. Wyłącz. Coś mi się spieprzyło. Okej. Ty koleżko też do przodu. Chodź go tam dziabni. Okej, koniec tury. Koniec tury. Co możesz zrobić? Masz 1.10, 1.12. Ciebie. I ty też w sumie tyle. Koniec tury. Jeszcze raz. Siepnij. Odparcie. Niestety. Will. 36. Nie, za blisko jest. Dawaj z miecza, bo... Świetnie. A to co to jest? Nie. Też z miecza, dawaj go. Chyba potrzebuje... Nie reaguj. Nie. Teraz ty, kotku. 45, dawaj, kula ognia. Koniec tury. O cholera! Mocny jest skubany, albo ja miałem mało życia, ale... Ile? Tutaj powinno być coś. Pokaż mi, co tu się... Tebal wykonuje nieudany. Przeciw śmierci. Tebal... Czekaj, skrytobójca. Tebal pozostaje... Gdzie są? Jakie ja obrażenia dostałem? Tebal otrzymuje 7 i 6. Aha. No okej. Teraz ty. No to weź go skasuj, jeżeli... O tym. Skupienie krytyczne, nieustępliwość, poproszę. Koniec. 50. A co się dzieje z tym? To możesz coś robić w ogóle? Aha, nic nie może. Dobra, wracając. 1.8 tu jest, 1.10, 45, 50, to może... Parcie, ja pierdzielę. O! You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly.
But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Monetę, diabla pani, a ten strachun zmierzyłby ci czaszkę. Linga pogranicze miałaby się zadawać z diabłami, nie bądź śmieszna. Quite the title. Means absolutely nothing to me. Care to explain why you reek of the hells? I tak byś mnie Considering what I've seen, you'd be surprised. But if you're not here for the coin, I'd rather enjoy the quiet. There's not much of it anywhere else. Dobra. O, on ma wygadany jest, wyszczekany jest całkiem. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Postawcie go. Niech go ktoś postawi. Indolence breeds madness. Never a dull moment. No dobra, czas przejść do obozu. Mieliśmy już tutaj troszkę więcej przygód, mniejszych, większych. W takim razie dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia, może wieczora, cześć.